আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আজ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা একই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম Co Solicitors ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল অনেকগুলো কেস আমি করেছি। তাই আমি কমিউনিটির মেম্বারদের যে প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং, very important topic. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being arrested, prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life. কেউকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, কেউকে যদি পুলিশ প্রসিকিউট করে ক্রিমিনাল কেসের জন্য, কাউকে যদি ইনভেস্টিগেশন করে ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য, তাইলে এইটা একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট, অনেক বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট, আপনার আঘাত আপনার ব্যক্তিগত জীবনে এবং কাজের জীবনে প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে আসবে। এটা সবাই জানা আছে যে একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন পুলিশ যখন করে এটা একটা বিরাট আঘাত আসে ব্যক্তিগত এবং কাজের লাইফের মধ্যে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career. Even ছোটখাটো অপরাধ অনেকগুলো আছে যেগুলো আপনার ক্যারিয়ারের উপরে বিরাট একটা এফেক্ট আসতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকটা কেস ইম্পর্ট্যান্ট, আপনাকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে এবং আপনাকে কেয়ারফুলি কেস ডিল করতে হবে, হ্যান্ডেল করতে হবে। মনে করেন একজন স্কুল টিচার, তার বিরুদ্ধে যদি একটা চাইল্ড অ্যাবিউজের জন্য একটা অ্যালিগেশন আসে অথবা সেক্স অ্যালিগেশন আসে, তাইলে তার টিচিং প্রফেশনের মধ্যে আঘাত আসবে, সে হয়তো ওই প্রফেশনের মধ্যে কন্টিনিউ করতে নাও পারে। সুতরাং ভেরি ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। প্রাইভেট লাইফ এবং অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউর লিবার্টি। যখনই একটা ক্রিমিনাল কনভিকশন হয় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, আজকে আমার ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি যে বলবে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং, এটার উপরে কনভিক্টেড হলে অনেক লং প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। সো ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট টু হ্যাভ এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। সুতরাং প্রথম থেকেই শুরুর থেকেই একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal offences process before,
আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে আমি জানি যাদের গুড রেপুটেশন আছে কমিউনিটির মধ্যে, যারা কোনো সময় ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ক্রিমিনাল প্রসেসের মধ্যে যেতে হয় নাই, এগুলো তাদের জন্য প্রথম, এটা তাদের জন্য মানে লাইফের মধ্যে ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স। We understand the distress that they can be feeling. তখন যেই মানুষ এই দেশের মধ্যে মনে করেন 40-50 ইয়ার্স ধরে এই দেশের মধ্যে আছে, 40 বছর ধরে আছে, 50 বছর ধরে আছে, তার বিরুদ্ধে একটা সেক্স এলিগেশন আসছে, হঠাৎ করে ফ্রডের একটা এলিগেশন আসছে, মানি লন্ডারিং এর একটা এলিগেশন আসছে, তখন তার এটা খুব ডিস্ট্রেসিং হয়ে দাঁড়ায় এবং তার হয়তো লাইফের জন্য এটা প্রথম, এবং যার ফলে সে আরো মোর স্ট্রেসফুল হয়ে যায়। We understand the distress that they can be feeling, and therefore you need a specialist criminal defense solicitor who will provide the best advice and defense possible. সুতরাং শুরু থেকে আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে, আপনার কেসকে হ্যান্ডেল করার জন্য এনগেজ করতে হবে, যে আপনাকে ডিফেন্ড করবে এবং ট্রাই করবে বেস্ট পসিবল অ্যাডভাইস দেবার জন্য। You may be charged with drug offenses. কেউকে পুলিশ ড্রাগ অফেন্সের জন্য চার্জ করতে পারে, ক্যানাবিস পজেশনে থাকতে পারে, কোকেইন পজেশনের মধ্যে পাইতে পারে, সাপ্লাইয়ের জন্য আপনার চার্জ করতে পারে, আপনার কনস্পিরেসি টু সাপ্লাই, এগুলো হলো মোর অ্যান্ড মোর সিরিয়াস, আপনার একজনকে পুলিশ হয়তো চার্জ করতে পারে। নাইফ ক্রাইম এখন অনেক হচ্ছে, সেক্সুয়াল অফেন্সেস, মার্ডার, ফ্রড, মানি লন্ডারিং, এক্সট্রাডিশন, অ্যাসল্ট চার্জেস, প্লাস মাচ মোর। ডিফারেন্ট টাইপ অফ অফেন্স আছে, অনেক ধরনের অফেন্স আছে, ফ্রড আছে, মানি লন্ডারিং আছে, এক্সট্রাডিশন আছে, অ্যাসল্ট চার্জ আছে। পুলিশ আপনাকে ইনভেস্টিগেশন করতে পারে যদি আপনি এই ধরনের কোনো এলিগেশন যদি আপনার এগেইনস্টে আসে। Whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interest and reputation. যে আপনাকে মানে একটা ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন করা হোক অথবা একটা মোটরিং অফেন্সের জন্য ইনভেস্টিগেশন করা হোক, আপনার দরকার হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, যারা ক্রিমিনাল লয়ের জন্য স্পেশালিস্ট। আপনি যদি ইমিগ্রেশন সলিসিটর, ফ্যামিলি ল সলিসিটর, কনভেন্সিং লয়ারের কাছে যান, তাহলে তারা আপনার ক্রিমিনাল ডিফেন্স প্র্যাকটিস করে না, তাদের কাছ থেকে আপনি ডিজায়ার্ড আউটকাম, ডিজায়ার্ড সার্ভিস, পসিবল অ্যাডভাইস যেটা দরকার সেটা হয়তো আপনি পাবেন না। সুতরাং ইউ নিড টু গো টু দ্য স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, যারা ক্রিমিনাল লয়ের প্র্যাকটিস করে, যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে ক্রিমিনাল লয়ের প্র্যাকটিস করার উপর। Whatever your background and whatever your circumstances, who will fight to help you defend yourself against the accusation and charge. আপনার যেই সার্কামস্ট্যান্স থাকুক না কেন, আপনার যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে আপনি আসেন না কেন, আপনি বাংলাদেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে, নাইজেরিয়া থেকে, যেখান থেকে আসেন না কেন, একজন ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, স্পেশালিস্ট সলিসিটর সবসময় ট্রাই করবে আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য। We understand that being arrested can be confusing and frightening. অ্যারেস্ট হওয়াটা অনেকে কনফিউজড হয়ে যায়, ভয় পাইয়া যায়। পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পরে যখন ছোট ওই যে হার্ড বেঞ্চের মধ্যে বসে থাকতে হয়, ছোট একটা সেলের মধ্যে কয়েক ঘন্টা, এটা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা এটা সহ্য করতে পারে না যে কেমনে আমি এত ঘন্টার পর ঘন্টা, 15-16 ঘন্টা, অনেক সময় 18-20 ঘন্টা রাখে, তাইলে তাদের জন্য এটা খুব আনবিয়ারেবল হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। Specialist criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease. আপনি যদি একজন স্পেশালিস্ট লয়ারকে আগের থেকে জোগাড় করে, আগের থেকে কথা বলে, যোগাযোগ করে কথা বলে ওনাকে নিয়ে যান পুলিশ স্টেশনের মধ্যে অথবা ওনার সাথে মিটিং করেন, তাইলে আপনার সমস্ত ইস্যুগুলো, পয়েন্ট যেগুলো আছে, তারা সবগুলো আপনাকে অ্যাডভাইস করবে। সুতরাং আপনার মাইন্ডটাকে একটা ইজের মধ্যে রাখবে, একটা শান্তির মধ্যে রাখবে। আপনি আননেসেসারি তখন প্রেশারের মধ্যে থাকবেন না, ওয়ারি করবেন না। আপনার যত প্রশ্নগুলো আছে তাদের কাছে আপনি এগুলো প্রশ্নগুলো রাখতে পারেন এবং তারা এগুলো উত্তর দিবে।
It is best to have quality legal advice right from the beginning. It is very important. এটা আপনার আমি সব সময় বলি যে শুরু থেকে আপনাকে ক্রিমিনাল ডিফেন্স লয়ার খুঁজে বের করতে হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার আপনাকে এনগেজ করতে হবে। সো নো কস্টলি মিস্টেকস আর মেড। সুতরাং শুরু থেকে যদি একজন লয়ার আপনার জন্য কাজ করে তখন মিস্টেক হওয়ার আর পসিবিলিটি থাকবে না, কারণ সে তো জানবে আপনার কেসের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো কি হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু। who will give you clear straightforward advice from the start, এবং সে তখন শুরু থেকে আপনার ক্লিয়ার এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস, যে স্টেপের জন্য যেই সময়ে যেই অ্যাডভাইস দরকার হবে সেটা আপনাকে দিবে, এবং তখন আপনি স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে আর থাকবেন না। কারণ মানসিক যন্ত্রণা যদি হয়, একটা কেস ক্রাউন কোর্টে গেলে ট্রায়ালের মধ্যে মানে আসতে ট্রায়ালের তারিখ আসতে হয়তো 6 মাস 9 মাস 1 বছর লাগতে পারে। এই 6-9 মাস 1 বছর যদি আপনাকে মানসিকভাবে আপনি যন্ত্রণার মধ্যে থাকেন, অশান্তির মধ্যে থাকেন, কি হচ্ছে না হচ্ছে, তাইলে এটা বিকাম মোর অ্যান্ড মোর আপনার ডিস্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায়। যার জন্য একজন লয়ার যদি আপনার থাকে যে সিম্প্যাথেটিক্যালি আপনার কথাগুলো শুনবে এবং আপনার বিভিন্ন প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে। I will go back to my colleague Barrister Faisal Saifi. Barrister Faisal Saifi দীর্ঘ প্রায় 15 বছরের more experienced barrister, criminal lawyer, specialist barrister. Barrister Faisal Saifi will talk on fraud and money laundering. Faisal. Thank you very much, Mr. Azam. I want to deal in this short talk with issues concerning fraud, corruption, money laundering, and associated civil liability. Since time immemorial, as the common law calls it, the offences of conspiracy to defraud and cheating the public revenue have existed. Fraud was made a specific crime by the Fraud Act 2006. That created the offence of fraud. The statutory offence of fraud is now an inchoate offence, i.e. it is sufficient that the defendant intended by his or her acts to defraud another, even though he or she did not succeed. Over the last 200 years, many different statutes have sought to deal with those who take the property of others. The Victorian Larceny Act, the Theft Act 1968 also created the offences of obtaining goods or services by deception. The Fraud Act 2006 repealed those deception offences, but there still continue to exist various other offences connected with fraud, such as market manipulation under the Financial Services and Markets Act, fraudulent trading under the Companies Act, offences in the winding up of a company or a personal bankruptcy under the Insolvency Act, benefit fraud under the Social Security and Administration Act, cheating while gambling under the Gaming Act, and cartel offences under the Enterprise Act. Academics and theorists have come up with at least 4 models for detecting and analysing frauds. One is the approach of the fraud triangle. That is a micro model. Fraud detection requires understanding the psychology and the personal character traits of fraudsters and how they react to opportunities. 3 key factors are present when an ordinary person commits fraud, and these are often looked for: rationalization, opportunity, and motivation or pressure. Another model for analysis is the control fraud model. William Black, former federal US regulator of banks and now a university professor, defines control fraud as using a corporation or a company as both a weapon and a shield to conduct fraudulent activity. The chief executive officer of a company can eliminate any checks and balances to facilitate the conduct of fraud, thereby using it as a weapon, and co-opt auditors to sign off on fraudulent accounting, and thereby uses fraud as a shield. Another analysis is a so-called legal fraud, and that is where every
discrete action taken by a fraudster may have been in accordance with laws and regulations applicable, but taken together, those actions fit into a pattern of an intention to deceive, which itself falls within the definition of fraud. And the fourth model relates to the 7 signs of ethical collapse. That was devised by Marianne Jennings, who examines why good people cross very bright lines and do dumb, unethical things. Her 7 signs for forensic analysis include pressure to maintain numbers by a company, fear and silence, young-uns and bigger-than-life CEOs putting pressure on the young people in a company, a weak board of directors, conflicts of interest being overlooked or unaddressed, innovation, and goodness in some areas atones for evil in others. Now, the various types of frauds that are committed and prosecuted cover a great range of activity and reach into every sphere of life. They include new technologies that have been used to facilitate fraud, while older, tried and tested frauds continue. Frauds, the first category I wish to talk about are frauds against individuals. These include things such as advance fee frauds, where services or goods are paid for but not delivered. Funds are solicited dishonestly by fake clairvoyants, fake recovery agents, or by internet dates. Offers of credit, loans, or jobs conditional upon an advance fee are typical. These frauds often take the form of fake competition or lottery wins, which require a payment for administration, letters claiming to help move large sums of money overseas, where a victim releases their bank account details only to see the account emptied, is another classic example. Simple frauds may just promise betting tips for nothing of value in return. And fraudsters in individual frauds very often impersonate officials seeking the disclosure of bank details. Offers of tax rebates, pension release schemes, or inheritance payments may be used. There are property-related frauds within this category, such as rental frauds, where a victim is asked to pay for a property which is unavailable or which has been let multiple times. There are property investor scams, timeshare frauds, and land banking, which used to be quite a frequent type of fraud that was perpetrated, where small, low-value plots are sold on the false promise of planning permission, leading to big profits following. There are pyramid schemes, Ponzi schemes, boiler room scams, and high detection deceptions that involve internet phishing. The second category are frauds against the tax system, which include frauds on the social security system by overclaiming false claims or failures to notify changes in circumstances. Frauds on the tax system, both direct and indirect tax, range from evasion, failure to declare, etc., through complex reclaim schemes to evasion of tax by smuggling and deliberate frauds upon the VAT system, including missing trader intra-community frauds, or what are widely known as MTIC frauds. The third category are frauds against the public sector, and they include, as collectors of council tax, local authorities being the victims facing similar frauds to those worked against the revenue. They also encounter fraudulent use of public services such as parking permits, disabled permits. The NHS also finds itself the victim in such circumstances, where the fraudulent obtaining of health care by those not entitled has been perpetrated against it. The public sector or charities may be the victim of internal fraud by staff, false or pay or expenses claims, the misuse of official time or facilities, and the abuse of flexible working time systems. Charities are also targeted by fraudsters, collecting in their name but retaining funds. The public at large are
are the ultimate victims in frauds involving insider dealing, including the use of improper disclosure and investment information not generally available to the public. Market manipulation of transactions by the spreading of false or misleading information is also often committed in these circumstances. And the fourth category is corporate fraud. That includes false accounting by the alteration or the misrepresentation in company accounts to give a misleading impression, that tendering or procurement frauds, both internal and external to a company. There are false claims for payment of expenses by staff. Business directory frauds may happen, where payments are made for unwanted advertisements in business directories. Businesses are often set up for the sole purpose of a fraud. Businesses may be the ultimate victims of credit card frauds, where card information is misused to obtain goods or services. Mortgage frauds are a regular occurrence, as are other frauds involving gaining control over a person's bank account. Another lucrative area for fraudsters are false insurance claims and insurance gained by false representations. Betting scams are the final type of fraud falling under the corporate fraud category that I wish just to briefly touch on. Now, proving fraud is a difficult matter, and allegations of serious illegality are not made lightly. Tribunals and courts have expressed reservations as to whether it is acceptable for charges of that level of seriousness to be advanced without either some direct evidence or compelling circumstantial evidence. While, of course, a court will not close its eyes to the general allegations made by a prosecutor, it should remain vigilant against blanket condemnatory allegations which can have the appearance of an attempt to poison the well in the hopes of making up for a lack of direct proof. Reference to other instances of alleged fraud may prove that fraud exists, but it does little to advance the argument that fraud existed in the specific events alleged in a specific claim. Nor do allegations of this kind, however seriously advanced, give rise to a burden to disprove fraud. Fraud must always be proved by the person alleging it. Certainly, general statements, suppositions, and implications will be generally considered as insufficient. The presence of so-called red flags may signal fraud or corruption, support assessments, or heighten scrutiny, but it's difficult to see how they are capable of themselves in actually proving the basic and necessary elements of either fraud or corruption. If circumstantial evidence is relied upon, it must lead to an inference of fraud or serious illegality as being more likely than any other conclusion. In such cases, a process of connecting the dots may be appropriate, but when it is applied, it is critical, first of all, that the relevant dots be assembled, and second, that each be examined and in its context for its own significance before a possible pattern is assayed. Plainly, a self-serving selection of events and self-serving interpretation of each of those selected may produce an account approximating verisimilitude, but it will not actually tell you what happened. As stated by a court previously, unanswered queries may have innocent explanations not amounting, in the absence of explanations, to proof of fraud or corruption. Before I go on to deal with the crime of fraud, I would like to just briefly touch on the issue of bribery, which is often connected. Allegations of bribery usually involve an agency agreement. Under such an agreement, the principal confers on an agent the task of assisting the principal in obtaining the award of a main contract, often in the construction, engineering, supply, erection, or turnkey contract spheres.
Uh, the agent undertakes to render certain services in view of obtaining the award of one or more main contracts for the benefit of the principal. The services which are formally indicated in the agreement between the agent and the principal may include market research, assistance in the preparation of the offer, organisation of meetings, supply of information concerning the tendered project, consultancy as to legislation or regulations in the areas affected, investigations of a technical, contractual or economic nature, and whatever other kinds of assistance may be deemed necessary. However, the language of the relevant clauses may sometimes reveal that the fundamental service to be provided by the agent is what's called trading in influence, i.e. the purchase of any influence over a public official or any other person claimed to have and claimed thereby to have an undue advantage over an administrative or public authority, i.e. that something amounting to bribery. Agents in some circumstances are remunerated through a percentage fee applied to the value of the main contract awarded to the principal. As a rule, payment of agent fees is strictly contingent on the award of the main contract to the principal. The agreement will typically state that no payment is due to the agent if there is no award of the main contract, not even reimbursement of costs. This often puts a heavy pressure on the agent in some circumstances to do whatever they consider necessary to get the contract through. Often in dubious transactions, the agent's commission will be out of all proportion with the content and nature of the services listed as being undertaken by the agent under the written terms of the agency agreement, and that will be a strong pointer towards corruption or bribery being committed. Where a dispute arises between the parties, their behaviour often falls into one of two situations. Firstly, the parties might superficially agree that there was no bribery, but that the principal might refuse to pay the agent on some other grounds, such as the services not having been provided. The agent was inefficient, or the award of the main contract was not the result of the agent's efforts, and the agent deserves no credit for it. Alternatively, the principal denies payment to the agent, arguing that the real intent of the agency agreement was to corrupt or influence the authorities, whilst the agent denies having committed any bribery of that kind. I think we have to go for a short break now, Mr. Saifi. Yeah, we will get back to that point in the next segment again. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি খুব সুন্দর করে ডিটেইল বিভিন্ন ধরনের ফ্রডের কিভাবে ফ্রডগুলো হয়, বিভিন্ন টাইপের ফ্রডগুলোর উদাহরণ দিয়ে উনি বলার চেষ্টা করছিলেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।